There's only one thing. Chinoti vhiringidza chinoita kuti vanhu vatema tisasucceeda. And I'll tell you, you'll be shocked what it is. There's only one thing. That thing, even me myself, I've got that weakness. I've got that thing that stops anything that I don't succeed in. I'll tell you. It's not something you don't know. I'll tell you in a minute. Wait. For some reason, right, guys, I'll be quick. Right, I don't want to take this one now. We only have one to succeed. And I'll tell you this thing. Right. I hope she'll be better. Silo, what's up, Silo? Long time. Silo Harding, what's up? Right. That one thing I want to tell you that causes everybody not to succeed is talking about we talk too much. Right. I'll explain why. Right. Do you know the people who ignore the most opinions are the most successful? Have you ever noticed that? Have you ever noticed people who are stubborn in whatever they do usually end up being the most successful? Ask yourself why. If you want to be successful, just become stubborn. Don't listen to people's opinions. Right? And before you get to listening to people's opinions, most of the stuff this knows go take. Unotanganya wega. You just go about telling someone, oh, so and so wants to marry me. No one has asked you, and then you wonder, why is this guy no longer marrying me? You talk too much. Well, you shouldn't have even mentioned it. Or someone I'm gonna wear it. Guys, this guy is after me. You're telling your friend, this guy is after me. Then suddenly, almost one of that guy is not. Talk too much. Next time in Botrag, engage in secret. Don't put on your set. Do you know you can actually travel from here to another country without saying on Facebook, I'm flying? Do you know that you can actually do something without even putting it on Facebook? But we all want to go. If you notice, some of us, posta tato dzoka. Ukaposta uriko amenako. Some of us, posta tato dzoka. Try to post a success yatoitika than what you want to do. You will see a big change. Vamwe venyu vangu kuti ndoita masters. Mai unoita sei hakuna mari. Hurumende unada kupa discourage. Someone is discouraging you. The deaf people, the most vanhu vari deaf ndo vanonzi successful. Deaf to vanovhara nzeve dzavo. I don't mean deaf is kind. I mean vanhu vanovhara nzeve dzavo from ipapa ukada kungoti Shona akangoda kungoti ndoda kunoimba, ndoda kutanga kuimba. Unzo maybe nevoice rako iri my way haubetseri. Iye ari kuti nevoice rako haribetseri, ane voice rinobetsera kuti haasi kuimba. Atokudiscourage. Music haiori. Enda unotaura kana uchitaura taura. You'll be shocked one day. Right. Umwe antaura ndiri kuengage kutoita part engaging. Shamari. Wozongona murume acham vamwe venyu your relationship yangoputswa nokungo gara musiti mawakaitira. Listen. Ndogara ndizvitaura. Masiti amuri kuitira zvitsotsi zvenyizvo. Move. Vamwe venyu munongori move away from marriage. Ibva musiti imomo mune umwe munhu ari kungodira jecha usingazivi
close to you, you don't know that person. You know that person is your friend, but you don't really know what they are doing behind your back. There are so many ways of dealing jecha. Kana udadira jecha komana is so easy. Unoza ndikangozati pana munhu ari kudaurora muZimbabwe nokuNigeria. Ndikazviziya. Ndichida ngodira jecha. Kungoenda ukuita sekusingazii zvavo. Nigeria. How is Nigeria? Oh, Nigeria is fine. What about the women there? Ndechizama diro andiri kuita jecha. Munhu akatakura jecha ndiye anoziva kuti anodira foshoro here, anoenda netipa here, anoenda nerivers here, anoisa muraisi here. Jecha ijecha. Munhu akada kungodira jecha, it doesn't matter taza jecha rakawanda sei. Jecha harina panombonaka as long uchitsenga. So munhu achida kudira jecha, anogonasa jecha neche uku anoziva kuti mhepo ichapeperetsa ichiisa muraisi mako. Haana kuriisa direct jecha. I'm trying to say kudira jecha kuri easy. And then kubata munhu adira jecha, right? There are so many ways. Ndikaona kuti pana munhu arikuda kuroora shai. Ndikati okay, ndikaona kuti ndikamudza director zviti kungoenda zvandataura zvazvo toita sengoti nyaya vasikana kuNigeria apa ndechiziva kuti muNigeria vasikana kuNigeria vari sei? But they are better than Zimbabweans. Zimbabweans, oh my God, Zimbabweans vanonyeba maybe ndatodira jecha ndatopedza iye anozvibvunza some Zimbabwean wandaida kuroora weZimbabwean vanonyeba. He may try to ignore that. Iwo wakamuudza kuti ndiri kuengage atopedza newe unoita kamwe kanema kadiki kaunoita dzimfenzi kuti samunhu yairevesa mazimba anonyeba koma awona manje nene wakangozviita in secret wakadoro. That's what I was saying, trying to say. Dzimwe dzenguva unoudza munhu akuita zvokuti munhu anongokuridzira tsamba changuti that is very very powerful kudarika uroyi chaiko. Nozati inogona kuraya munhu chako kutofa chaiko nemunhu angoti asina amboita mushonga. Vanhu vanogana mushonga kutora poison ichiisa mudrinki yomunhu kana amweni ndoda chapolitics. The first thing angotaura kumunhu kuZimbabwe ndoda chapolitics. Maybe unopura watofa iwe ambition yese kudaita politician dzitla dzisatodzima ne-one statement. Ita politician wakazvinyarara tongokuonawo kumberi kokwekwe aizvi unoitonga nyika yawo kangoita def une zvimwe zvinhu. Try. It's tempting to talk about things. It's tempting. Everyone wants to be successful. Vamwe vese vakavhura maakaunti eFacebook havana kuvhurira kuti vazoona zvamuri kuita paFacebook. Vamwe vakavhurira kuti vakuratidzei success yavo depending kuti success yacho inenge rechi. Umwe munhu anotenga bhutsu nyuwana kuvhura Facebook kuti angotenga bhutsu nyuwana aise profile akaisa bhutsu kudai. Uona profile inongori ne1 picture yebhutsu apedza reason yake kuti vamwe vanhu vanovhurira Facebook kungonoterera makuwa kuti vadire jecha pane zvamwana. Nyaya yokutaurisa about things we want to do. I'm engagement hausi muchato ka uchibva paengagement ipapo vanenge vachitozi murume anga anoshanda kuZimasco. Paengagement ipapo kuda kuti he works as an engineer indiri teacher ndoticha ndiri kubhoera so we are getting married vaya vanhu ungoona vanhu shamwari dzako dziri kutambira kuZimasco dziri kuda kudira jecha. Uya munhu kuti ndakamuona munhu paengagement party yangu rika ndimpe lift pavanongomupa lift kudai vodira jecha. Vakadzi vanotamba matita mangwarire watopedza iye ndiwangwarire iye achasara chinodze wongozona relationship yako dzima kana kuti watoregwa. Kutaurisa tinokuita zvedu, we like to do that. Ndoda kuita masters, ndoda kuita PhD, ndikuti do it chinyararire. Vanhu vakubvunza kuti kuri kuinde kuti handiri kuenda college kosi ipi kana. That's why nditi kunyebera vanhu kwakanaka. Dzimwe munhu akati munyebere because kutaurisa kwakanaka if you know how to mislead people. Pota uchiita tumwe tunema tokuti vanhu vemakuhwa vakaenda vakanotaura vaite valuke stupid. I usually do that. Inenzi vangu vanogona kundinzwa ndichiti ndadai ndisina kungoti vemakuhwa vafambe ne-wrong information. Pazvinozobuda ti wrong information is so embarrassing, no one will believe them.
but imi mukada kutaura zvese nepamburi neposco ndokwandiri ndotore pekuti what mwana tosvika zvandada kuudzai. Nyaya yekutaurisai tinoiita, but tinofanga kumbopota chingoizawo sometimes ngoita some of the stuff ngoita secretly, or just to shut up. Pane matacha 10 akaita race yekukwira kuenda, hanzi atikwire stairs 21 floors. Matacha achikwira mamwe achidonha, matacha achikwira mamwe achidonha. One ndo rakazokwira rakasvika kumusoro. Parakasvika kumusoro vanhu vakabvunza kuti sei rasvika kumusoro, and they discovered dacha one iroro rari deaf. Saka mamatacha paiti mana kunokura uko hakusvikike, iro rasingazviwi raingori machingokwira kusvika ratosvika, which gives us a lesson that sometimes ukava deaf to some people's opinions. Yes, you can listen to their advice, but be deaf to what they say. You may actually realize that success inotanga kuvhizitira. Zvibhadhari aiwa zvekomedi hazvibhadhari. Mumwe munotoita komedi udobudiro munhu achiita komedi yaanongoita achitoshandisa maskits ako iwo wakadorega uchiita hazvibhadhari. Facebook haibhadhari. Rudo gwepa Facebook here, internet. Iwo anozvati you are went out. You are went out. Hawendi kumapower. Unenge uri kuuyi kwaunoenda. Munhu ototi rudo rwepa internet amaiwi hayi. Wotorega kutoenda painternet nokuti vanhu vataura kuti rudo rwepa internet. Zvionere wega pamino sepodya. And usateerera maopinions evanhu. That's what I'm saying. Metsere, kana usina metsi maiwi ungambovhuri business usina metsi. Variko vanhu vasina metsi vakavhura mabusiness vanodori very very rich. Asina metsi idzodzo. Metsi neEnglish. Hakuengland. Kare kwaita I remember kuma-80s. England hauendi usingagoni chirungu. Hauendi kuEngland. But vanhu vataona izvino vakuuya kuno vanochivhuna chirungu vari kuEngland. Vanhu vakawanda zvinototyisa. Out of 39,000 maZimbabweans ari muUK, unotoona vanhu vasingagoni chirungu ipapa vanotosvika ma-thousands hope. And even 10,000. Asi mazuva maticha edaita Britain, Britain, hauendi usina metsi, isuti maPhD. I remember bamunini vangu chavakatodero. Vanga vachangopedza masters yavo zvikanzi panewo ndakati handoda kuenda kuUK. Zvikanzi isu takaenda paBotswana pavanhu vane mamasters, iwe unoenda uyu usina kana form 6. Akati gara wakaita usina chii, usina kana 10 points paform 6. Yeah, I remember that statement. He actually said that to me, and well, I had no choice anyway. Kuti vatera nokusatera zvaingofanana, ndangoti zvikakona zvakona zvikaita zvaita. But what I then realized is kuti ndakatozongouya ndisina ma-10 points dzavaireva idzodzo, and now I'm still here. Vangu vatori kuno zvese. So if I had listened, ndingati ndakadorega kudoisa application form kana kuita energy yangu yekuisa taradza zvitenda bamunini. And now he says me, I don't know what he thinks, but those are some of the things. And that sometimes, guys, just do things quietly. Timbodzidzai kuita zvinhu quietly. Serious. Timbodzidzai kuita zvinhu quietly. You will see. Try from today onwards. Try to detail secretly, quietly, without telling anybody. Uone success yaunoita. Because hapana target, hapana ninga achikumakira kuti wazviachieve here. Some of us, we set targets which are very low, and then we fail to achieve those low targets. Taseta tega. You set them wega iwe ndio unoseta target yako. Wapedza kuseta target yako, wotadza kuiachieve. Dzimwe dzenguva tumwe relationship mudai tatokanda paFacebook, takanda mapika. Itora relationship tomunoita tokuita public, tisatonyatsoiba. Tunogona kubudirira mukaita vanhu vakangozoona mane nhumbu muchato kana musi womuchato. Zvino vamwe venyu munomanyira
unomanyira kunoita engagement. Paengagement bobai pakafa my relationships hope akaparara musi engagement party. Do you know that? Musi engagement party ndo musi wamakaunganidziwa chikomba chako chikavona someone who is better looking than you. Chikachinja mind chichiri kuengaja ring yakasara yongobuya zvaye atova pfungwa zokuti kubana ndasingambona kuti kune vakadzi vakanaka ndaita mistake paengagement. Whereas them are going engage in secret. Shasha yaizokuroora yaizoona vanhu pawedding. It's too late. Vanga ni vanhu vakachata vanozoti vari pawedding kuti mababy sai baby. Kwai baby. And umaona mababy single women uyai kunoona and apa wedding utarise masingle ladies one mawandirani kake nemanakiro vanenge vakaita. Iwe unenge watosarudza zvako nokwara kwami yako. Ningongoti kadza neutsinyo anombondintroduce kushamwari dzake idzi. Sometimes it works better. Kana une vision yako uchida kuita zvinhu chamisa vanhu vakamuseka achitaura kuti yey ndodaita spaghetti. We are laughing at him. Spaghetti dzinyika dzakaita spaghetti idzodzo dzakaita maspaghetti rods idzodzo dzakangotenga zingoita zvaita chamisa zvine vision. Kana asina akapusa akaramba achipikisa akatedzera anopikisa even kulida nyika vangana vanoti ufa wakamboitonga nyika iyi. Zviroto warota chiroto chako but havasi kuitongere vamwe vanhu vasiri vamugabe ivo vamugabe vacho varipi. Andona zvimwe zvinhu ndezvokuti kana pane mumwe munhu anenge akateerera achiunzwa kuti upi wakaitonga shamwari, just be deaf, you lose nothing. Be deaf to all people's opinion. It doesn't get weather. Do you know what the weather does? Weather ikendenge kuti mati nhasi kotonhora chanda ndakachivenga ichi inongotonhora chete. Kana yangodecide kutonhora weather kukangotonhora weather mamuka muchipopota weather inongorora mukontinya nini kusvika yapera painoperera. Kukapisisa kumana kwapisa kwapisa weather ino haichinje nokuti wati kwapisa inongoita zvai. That's my attitude from now. Be like weather. Haichinje nokuti vanhu vataura. Weather inongoita zvayafunga panguva iyoyo zvayafunga. And it doesn't care kuti munhu akapredicta nezuro akati mangwana kuchanaya kuma2 kugodi ikada kungochinja weather inongochinja koko mangwana ikatoita snow imanzi kuchanaya. That's attitude yatofanirwa kuita. But it's very very difficult nokuti tiri kurarama tine vanhu tine hama tine mafriends but it's very very difficult to do that. But this is the attitude that could bring success in our lives. Ita zvinhu zvako usingaudze vanhu or else wakanga wabudza vanhu. Be deaf to their opinions. So there's 2 secrets I want to tell you today. Do your things in secret. If you can't keep secret like me, I can't keep it a secret, then be very very careful that you won't get affected by people's comments. How many times have I been told, yeah, usapeka makala, ndongomapeka makala acho muchato matondijaira ndikatouya ndakapfeka black. What happened? But pakaita maopinions nemaupi vamwe vanoti mapfeka seshona vamwe vakati ndishona but unogona kutukwa nezvauri ukatotsama usapfeka seshona. Why should I not peka seshona when I'm Shona? My dad is Shona. Mazika lako chichichi. No. Aiwe usaita kosi yoyo. Akosi adzibhadhari kosi dzadzibhadhari. Yes, amabasa awanikwe. Yes, I agree with you. Mabasa awanikwe psychology. But haiwori ka certificate. Certificate haiwori gara nayo mumwe. One day unotofamba unodvandiwa munhu ane psychology ukangoiburitsa. Wakaimba metozela wakaimba chichi. Just sing and sing. One day panogona kuita rimwe zifirimu rinoda song inobhowa. Titsvakire a bad song. Where can you find a bad song? What to say new? Tipewo song yenyu iri bad yaya mukoma. Munodawo here 500,000 tiise song yenyu pafirimu redu. We're looking for a boring song to put in this film. Vanhu vachivurawa vachikachwa vachitemwa nematemo pamovie. Yodoridzwa metozela wakasekwa nevanhu munhu yomesekatiwa nemari. This one is an example. I'm just giving you an example. Sometimes just do your thing. Vanhu vanouya ana chipo. Yes, hauna chipo. Itamusha chipo macho nemumo. Panogona kuuya umwe munhu anti
totsvaka kuita film remunhu asina chipo. Unenge wadova negood example. Inangu handina chipo, unai mabasa angu ekushaya chipo andakaita. We are active and women act. Wadova role. This I'm just giving as an example. Don't listen to people's opinions. I want chiball, I'm going to cherry ball, pakadai pakaoma apa. Awani mvura pakadai. Uno munhu anochera saball company yake mvura yakwana. Nyakurambidza kuchera ball, akuuya futi kuzokumbira kuchera mvura. Andouya kuzokumbira kuchera mvura. Pacho paanga achikurambidza kuti mvura iwanikwe parwara apa. Mvura iwanikwe. Meno enyu. Muri kutambisa magetsi. Ndona. Hello, Fraser Chicks. Nathan, what's happening? So, this is what I'm saying. You can either talk like me and then stick to your opinions and don't, or else do things in secret. When I'm going, do I really have to tell you? No. Nekuti kana usingagoni kuzova stubborn, don't share your opinion, don't share your ideas. And some of us are very good at stealing ideas. You could come with an idea, ndotengesa matomatis, ndigotengesa ngoro, ndigodi, and someone gets that idea, utangira. Panozosvika neWednesday uchindi kutengesa matomatis, atakatotenga nezuro, auchabvunzi ndiani akatenga izvo, shamwari yako yakatobvunza, yatotengesa matomatis well in advance. Ndanditengesa matomatis ndigowana mari yekuenda kuchikoro. Wana shamwari yako yakutodzidza yatova mulibrary, yatova musecond year. Kochi? Right? That's how it happens. So you guys, it's a short life that I want us to tell you. If you're gonna share your stuff on Facebook, right? You can't keep a secret. You wanna share your stuff on Facebook. Be deaf then. Make sure any comment can order with a live by Facebook. Make sure any comment, whether can ne guma cannot ne chinyi cannot ne chi, aisha ko affect. Because when you know stress, you share my stories by Facebook. Then you can handle the comments. Do you share story yako wega? Vamwe vanhu vanobudza, do you know kuti kuma churches koko? Umwe munhu anobudza secret. Angasingatozivi. How many times do you see vanhu munhu anenge achiti makadiya mapira, then one day ungomudza achiti iwe mapira iwe usandijaira, haliyo unosandijaira. Let me tell you chinenge chaitika. Let me give you an example. Une murume wako wanga usingazivi kuti murume wako anoura, right? Wazvibata kuti murume wako anoura. What you do after catching murume wako determines wherever you're gonna go with this story. It's how you react. Life is about 10% problems and 90% of how we respond to problems. Let me repeat. Life is 10% problem and 90% is comprised of 10% problems. And then 90% of how you react to those problems. Zvese zvinoitika muupenyu hwako zvakamira metsi dzacho dzakamira sezvo. 90% yezvinoitika muupenyu hwako, it's about how you respond ku 10% yezvinhu zvaitika. Zvese zvinozoitika, right? Nhumbu inozouya because of how you respond to mukomana ati ndokuda. Hautangi nenhumbu zoita respond. No, nhumbu inozouya neresponse. Munhu, even the worst experience in your life is a reaction to what you yourself. Chero kurumwa negaro chako chaiko is a response to iwewe ukienda pedo negaro chinochera mvura mudziva raunozara kugara makaro. That's the response. It's 90% of what you, how you respond. Zvinoitika pa TV apa, it's 90% of me, how I react mukuva TV yachona. If I decide to switch it off right now, I won't see that, what I'm seeing on TV right now. So it's 90% of how I respond to anything.
Kuwetera magumbezi, it's 90% of how I respond to mvura yeromo. Ndikarega kuimwa ndine chirwere chokuwetera magumbezi, handiwetere magumbezi. But ndika response yacho yekuzoti ndamwa drinking, ndichinda magumbezi, indine chirwere chokuweta. Ndizvo zvinozoita 90% of your life is comprised, is your a response to how so it is your response to the problems. So zvese zvokuzoti vanhu vanditira makuhwa, vanhu vanondinyaya, it's a response to what you iwewe waitirwa makuhwa acho. 90% yezvauri kuitwa nevanhu, ndingati 10% problem chadzo hadzinombokura. Problem i 10%. Teaspoon inopedza saga reshuga. A small hole sank a big ship. Chikepe kuzonyura kwachoka, it's a response to buri 1 ranga richingopinza mvura kusvika chatozara chikepe mvura chikatopedzisira chanyura. So zvinhu zvese zvinoitika mulife mako zvizive kuti i-response to what your previous reaction, right? Munhu akavereka kuti zidzoro, kuzobva mazino i-response yako yekunzi zidzoro. Munhu akakuti zidzoro kati sori mukoma ndakanganisa, haurohwi, handiti? So kuzorohwa i-response, it's 90% zvakonzerwa ne-response yako mukunzi zidzoro. Do you see what I mean? Kana iwe ukanzi makadini nemukomana anoda kutsotsa stonyeni, right? Makadini, response yako iwewe kumakadini iwe ndio inodetermine kuzotsotswa nenhumbu. Zvese zvana nhumbu 90% zvinhu zvichazoitika is your response to makadini yakatanga yeye. Munhu akakuti add on Facebook ari stranger, iwe wamuziye, handiti? Zvinozoitika zvokumitisana nokuromana nokuzourayana nokuzodidi 10 years later ndava nemwana vana asina anochengeta. I-response to small thing zvangoti add. Saka add inongori 10%. 10% you can actually go like this, ukasara une 90 uri mupenyu. But nokuda kuti wakada kunogreba ka 10% kakuti ndaedhewa paFacebook, ndiani ane maziso mahombe, chepfitsa, it looks good, accept njoyoita 90% of the rest zvichazoitika muupenyu hwako. 90% zvakonzerwa nekareaction kako kawangoita mukuedha kwandaita. The rest is now history. Akazonditivira timwe doro, ndikazomwa akazoti akandikurira bhurugu. Kukurirana mabhurugu kukwako, hakuna munhu anouya achingokukurira bhurugu unless ari murepist. Hakuna munhu anouya achingokukurira bhurugu paFacebook kubvisa bhurugu. It's 90% i-reaction. Zvese zvinozoitika muupenyu hwako izvi i-reaction to a small percentage yezvimwe zvivangwa chokwanisa kuavoid. Kamuti kanotanga kari kadiki pamusha wako, kamuti kadiki worega kukatema kari kadiki, i 10% reaction. Deno wangu katema kachiri kadiki kasina kutombo exist, wakarega kanoendepa kakasiye, woenda kuzvishava nombonogarako, wozodzoka wana razimuti rakadati aiwa, woenda ku-UK wozodzoka after 15 years razimuti man. Problem yekurigura zimuti iyoyo yakakonzerwa neka 9% kawakangorega, 5% kawakarega kake kachiri kadiki kamuti denda ngokati chepfu kaenda uko, ndivona. So zvese zvandiri kutaura ndezvokuti let's not talk too much, or if you want to talk too much like me, make sure you are deaf to people's opinions. Nokuti zvezvindikakudzai zvandinoda kuita mangwana, ndinogona kupesana ndadochinja opinion nezvandinoda kuita mangwana chakuita zvandagara ndadodecide. Nokuda kwevanhu haudero neFriday haumbooni makastoma iwe, ndoda kuvhura shop neFriday. Really? Iwa Friday hakuna makastoma iwe. Kangani muchiti ukataura chimwe chinhu, ndoda kutenga imbwa. Maiwe imbwa dzinoruma iwe, imbwa dzinoruma. Ndoda kushandisa makondo. Zvakangofanana kushandisa makondo maiwe, unongotora AIDS as well. Pamakondo ipapo nyangwe usina kondo, zvakangofanana. Opinion yemunhu yatove iwe ukazorega kushandisa makondo uchiti hanzi anodambuka, wotondotora chirwere. This is what I'm saying. Make sure if you're gonna share your opinions, be very prepared to be deaf to people.
kuti ndandemwa mukomana angati wambona mazino ake here zigumara naro maybe unozvara vana zike chitasa iye watariko kuti munhu iye ane ziguma haana murume pamwe haana boyfriend pamwe ane rake rakadoshanda kunda warude opinion iyoyo ukaiteerera zvinhu zvese musango. Saka ukaona kuti uri munhu anoafectwa nepeople's opinions, live your secret life. That's my finals. Ukaona iwo uchiaffectiwa nepeople's opinions, don't share stuff. Mazvona. Because sometimes vanhu vamunoshiya kuti pana mukomana anenge wandanshida. Ndongoisa kulove because ndokwa zvakanyanya. Nomukomana anenge wandanshida. Miviri. Riri rinogara kuende maiwi. Haurizivi. Ririya. Washaya varume here. Atipe maserious. Iyo tipe maserious iye yado. Dena wangongoda neziruvero vazo kuti tipe maserious wane nhumbu yako wakutogara naro pamwe you never know. Opinion yacho yawangopiwa waipiwa nomunhu ari lei. Munhu akatanga kuvaka skyscraper munhu aiva stubborn. Remember varozvi vakamboedza kuvaka vakadonaka. Vavaka vakudenga nobva zvadhirika vakafa. Ndio example yaipiwa nevanhu. Dene varungu vakauya kuAfrica vakati toda kuvaka skyscraper. A building ne 21 floors. Vachiudza shaka kana kuti vana sekuru vedu varozvi vakapera nekuvaka zvinhu izvozvo vakapera vakadhirikika. Murungu aitodzokera kuti apo izvi chandakaona kuAfrica uka vanhu vakafa. Varozvi vakafa vachivaka skyscraper angateregei. But havana kudero. Varungu vangovaka skyscraper vauya kuHarare. Despite your history, vangouya vakahistory kuti varozvi vakadi vangouya vakavaka matall buildings mukatonzongo makutongomagara. Vakakuisirai malift. So that's what I'm saying. Kana uchida kushare, make sure uri prepared kufesa. Ukada kushare, make sure you are prepared kufesa opposition and don't ignore my opinions up. That's what I'm saying. Otherwise, don't share anything. Unozati vanhu nhumbi zhinji dzinobva idzi inyaya yekuti unongoti ndine nhumbi vasikana I'm pregnant. Oh, hey man. 3 months later, miscarriage. Washerei vanhu zvava kuti ira re-exercise huna zvidumbu wakanyarara zvako uchisati nhumbu. Iye munhu akati huna zvidumbu iwo bva inhumbu we wozoona nhumbu iya yabva ine 6 months. Zvati rega vakuseke. I remember ndakasai mwana wangu ari mudeke kuZimbabwe. Ndakamuseka rikasvava kuZimbabwe. Saka ndanda kutomunza kuno kuUK. Achitoenda kubus stop kuti anokwira agouya kuno. Akasangana navamwe mai akanzi ndiwe mwana wekusiyiwa baba wako havana musoro. Baba wako havana musoro. Kusiya kasvava. Sorry guys, I'm tired. I'm about to finish. Kusiya kasvava shuwa baba wako havana musoro. Vakakusiya uri kasvava nanhasi uri kutambura. Ona izvezvi uri kuindepi kuchipisa kudai. Vaifamba naye vachitoenda naye kuuya vakangonyarara. Vakangoenda vakanyarara zvavo. Ndobva anyarara. Vakazongonzwa week later unzi mwana akazoenda kuBritain. Saka dzimwe dzenguva unotosekwa nemunhu wakadiwa pedo kudorecha goal yako. Let them laugh at you. Usakurumidza kuti aiwa kani ndiri kutokadza amuzoziva here ndine interview. Mamwe mainterviews amuna muri kuita makafoira eka. Amuna kutombofoira interview. Interview wakapasa but pana akaenda neseri akanoti munoziva kuti munhu iyeyo amuri kutsvakira basa imhondi. Iwe ngoonawo 10 wadhana. Anzi Patricia kusikwenyu moyo pari kupisa mamoyo. Papisa neko panapa. Ndoza mambobetsera vanhu pana mamoyo. You know what? Sometimes ngatipote ichisurprise. Kana tisingakwanisi kusurprise, let's not listen to anybody's opinions.
Kana uchida kuita additional mathematics usati wambodzita go do it wozobvuma wakonewa. Kana uda kudzidzira kudini, kana uda kutamba bhora, usateerera vanhu vanoti you're too old, enda unotamba bhora chete. So if you're gonna be sharing information, be prepared. TJ Johnson, I'm leaving now. Sorry guys. Be prepared kusateerera maopinions evanhu, because paunongotanga kushare, usati watombopedza kushare umwe anenge adiwa. People don't listen to understand, they listen to in order to reply you. Vanhu kana vari busy kutaura pape vanhu akakuteerera, so havana kuteerera kuti vanzwisise. Right now palive vanhu vanenge akateerera kuti vakupikise. Amwe vanhu anokuteerera kuti argument ikurumidze kupera, vakubudze point yavanayo. Saka vari busy kutaura uchingoti wakateererwa ka, vanenge vachiclaima rimindiro kuti vasakanganwa usavakanganwisa. Okay, saka uchacha kwazoita pamusoro pacho ukachiva chii. Woti uchipedza talk yako munhu weyozokuti gacha kumubudza kuzvandataura payama musingazvinzi, anga asina kutomboteerera kana. He was just listening kuti upedze akupindure. Graham King, hello. I like your limousine, Graham King. Graham King, you need to promote. My fans would love to be in a limousine. So you need to do a promotion, and I can model your limousine. I can model. I can do. I've got a lot of followers here on Facebook. And Graham King has got the most beautiful limousine in Scotland. This gentleman you see there, Graham King, he's got the most amazing limousines. One day, I'll go there and just... I wish I could add him live and just pause inside his limousines. And they're very, very cheap. For £200, you can actually, I think 1 hour, or if you talk to him nicely, you might get a discount. I think he comes, he drops you wherever you want to go, and he comes back and picks you. He's got a hammer, the biggest hammer you've ever seen. The biggest. Graham, I wish you could show us. I don't know where you are, but he's got the best limousines. Better than the ones, he's got the same quality as those in America, where he buys them from there. So, what I'm saying is that if someone's got opinions over your life, don't share stuff with him. You should learn that this guy is always have got something to say when I say something. But you keep sharing your stuff with him. Oh, I'm going to buy a limousine. Oh, I'm going to do this. And this guy's, no, you can't buy a limousine. Limousines are expensive. Trust me. Probably Graham, someone was telling him that. And now the guy's got lots of limousines, and you people are like, And the same people who are saying, you can't achieve that. They're all the ones who are going, I think it's, how did you manage that? No, something is dodgy. They will be the same people who will be telling you that, it's undoable, man. It's undoable. And some of the people that you tell your problems, even about marriage, they are the people who end up with your partner. The same people that you tell your problems about marriage, if you check a few years later, they'll end up with your partner and you'll be like, what on earth was this? Yeah, it happens. Sometimes it's not wise to share your problems with people. If you're going to share your problems with people, make sure you've got opinions, strong opinions, and you're going to stick to your goals, because sharing sometimes destroys you, will destroy you. You know? If all coaches listen to the supporters, by now Liverpool would not have even won anything. But Klopp sometimes he just does his football. We want to play this way, and that's how we're going to play. Oh, no, you can't play like that in England. When Pep Guardiola came, he said, I want to play the Barcelona way in England. Oh, no. No, some other days. No, play the defensive. You can't play like that. But he just stuck to his policies and carried on. Now he's won cups after cups after cups. Klopp is the same. He went his own route.
people were saying this and that, and he just followed what he wanted. He said, nah, this is how I want to play. And, so that's all. Thank you so much, guys. That's what I wanted to share with you. You know what? We have only one mistake, one weakness, and that weakness is talking too much. The second one, well, I've got two problems: talking too much or responding to people's opinions. If you want to talk too much like me, talk, but make sure you are strong-minded. You stick to your goals despite any comments. If some of you, your marriages will just break because of one opinion from someone who calls himself a pastor. You know your husband likes this, and then you just go like, the pastor comes, oh, no, this is not right. You can't live like that. And yet, maybe that's the only thing that the husband liked about you. You follow that opinion, the husband now has got 0 things that he likes about you. Someone I know you're good that, crap. Pamwendo zvacho zvaitodirwa. Zvafana kuti uchidirwa kugona kubika. Umwe munhu uyo no, varume havabikirwi kani maiwe kudlisiwa kwakadyiso, varume havabikirwi. Izvo ndo zvanga chingodirwa zvokugona kubika. Wabvisa chacho changa chitodiwa nemurume wacho wachiteerera vanhu uona marriage yako yaputsika. Kuti murume wangu patanga asingazviti, he never used to be like this. Akatanga pakatevedzera opinion dzevanhu. He was never like that, yes. But when you were the one who started it, because you followed people's opinion. Some of you guys, you listen to your relatives, your sisters. Murume haitirwe izvozvo mani. My marriage broke like that. My marriage actually broke like that. A sister came and said, oh, no, you can't do this. You can't let a husband do this to you. Or you can't let a husband do that. You can't let a husband go there and come back. Anyway, you can't let... Iye akaita sengaruramba wake murume nanhasi vane murume wake, but iye wacho watendera naye akabva asara achiteedzera izvozvo nekutoinda nekudona maybe your life will get better later, but it's just a sister's opinion. Some people just, a twin sister can come with an opinion that can ruin your real. It doesn't. If you follow people's opinions, trying to fix, it could be anybody can. Have you ever noticed, guys, that people with lots of opinions are the people who the most struggling ones? A person will tell you how to look after children when they can't even look after themselves. And you're very stupid enough to follow them. No. You know what? You will hear them say, mwana hadi, andina mwana nitewe nonsense. Inini, wangu mwana hadi. Apa zina mwana, azitombo rinaka na mwana kana one. He's telling you, no, I will never let my kids, I'll never let my kids do this. Me? Yeah. Or someone will come, I will never marry someone who smokes. I will never marry someone who drinks. Or I will never marry someone who is not a Christian. Someone will come with opinions, and you follow those opinions without knowing that the person who is telling you that is actually struggling worse than, is actually in deep, what they call shy, deep. People who are giving you advice, some of them, one of my weaknesses are worse than the advice they're giving you. Like I could be giving you an advice right now, and you'd be like, this guy is talking sense. And then you discover that I'm actually struggling even more with the problems that I'm trying to teach you. You know? This person, have you ever noticed, guys, a person who doesn't drive is full of opinions when you're driving. Those who drive, if you get a person who doesn't drive to sit on the front seat with you, and then hear what they tell you. No. Or a person who doesn't know how to play football when they're watching football, and they're criticizing Lionel Messi or Ronaldo for not shooting, or Salah.
This person has never played football. No one's actually full of opinions. Sometimes we've got teachers who are inexperienced. People who've never lived that life will try to tell you. A lot of people are like signposts. Most of those signposts you see, they say Harare, 20 kilometers. London, 50 kilometers. Leicester, 50 miles away. Those signs have never been to Leicester. Those signs probably came from France and they were put there. They don't know where Leicester is, but they are busy telling you Leicester, 20 miles. If you were to ask that sign, let's say a sign speaks, say, okay, tell me, how does London look like? You've told me London is 20 kilometers away. Tell me how London looks like. It's just a signpost. A lot of people in life are just signposts. They will tell you Harare. Some of them are just arrows. Harare, pointing this way. Harare, this way. But it's just a signpost. Some of these people who are giving you advice, have you ever noticed someone who's never been to university? The parents who had never been educated, the way they used to hit their children when they get 6 out of 10. 116, how did you feel the other 4? Munari kundirova we, ana tomboenda, ana kana university, ana, mama vanotombo pasa grade 7, vari kurova mwana, vari kurovera mwana takona wachikoro. Why is that? Why is that? So sometimes people who are telling you how to look after husbands, they're not even married. Some of these people on Facebook, they don't even have experience. If someone has been married for 20 years and is telling you, oh man, marriage is like that. I'm telling you most of the things I tell people is from experience. And I'm telling you this because I've lived that life. I'll be telling you this because I know that the route I'm talking about. And I know how things happen. Some people will be giving you advice. Oh, they are just giving you advice on Facebook. Reference inoshaya kuti oh yeah, ndaimbori murume akazoendepi. You're busy telling someone how to. A person who's experienced something. If someone comes from Matebeleland and tell you that, you know what, guys, Matebeleland you speak like this. If you don't, you get slapped. They've lived in Matebeleland, they know. Some people will come and tell you, oh, no, bro, South Africa. A lot of people who tell you that people get killed in South Africa, they've never been to South Africa. They just watch those videos. And now we've got this view of everywhere in South Africa, people are getting banned. But it's not the case. There's some places in South Africa, there's no violence at all. But the people who've never been to South Africa, when they start telling you about how xenophobia, you would think, as you cross the border, you go pinda pa mesina pa, you know what is xenophobia. No, it's not like that. There are a lot of South Africans who are married to Zimbabweans. There are a lot of Zimbabweans women who've married South Africans. And this xenophobia, yes, it's there, but it's not everywhere. It's like people come to the UK and say, I'm not deported. I'm not deported. Some people, it's just the few that have never been there would like to turn other people off. Oh, no. If you do this, if you do this in the UK, disaster. So what I'm saying is, don't share your opinions. Don't share your vision. Unless if you are like weather, you won't care what people say. You've already sold out. You made your mind up that this is how you're gonna live, with or without. This is what I tell people. I tell people, you know what? I'm gonna get married before the age of. I don't care whether it's you or not, or whether it's the girl I'm dating now or not. But I know exactly what I want, and I know when I want it, and I will get it. I don't care what in 2 months. Because when they dump, I don't care.